Sir, to introduce to you, this is the first year we have begun our MBA course, and we have had a full admission of 122 students. And for the gathering in the audience, we also have students from management, PG and UG. So BBA and MBA students are present here. And I welcome all the faculties also from the department to the seminar. And moving ahead, I would call upon Ms. Shweta, Faculty MBA, to introduce our speaker for the day. Good afternoon to one and all. Myself Shweta. It's my immense pleasure to introduce our speaker for the day, Mr. Chruvu Rambabu. Sir is a graduate in mechanical engineer with a diverse experience from various facets of engineering applications. For the last 15 years, he dedicated his work and did a lot of study on the mechanism aspects in the construction and infrastructure. Sir has presented 18 plus technical papers, around 50 plus presentation across the seas and in India. He is the founding director at CMICS and enjoys the pattern membership in ACCE, ICI, BAI, CIDC. Sir has been working with school children, ensuring a total personality development through the historical stories of Ramayana, Mahabharata and Bhagavad Gita. For the last 14 years, he is actually involved in reviving the ethos of Santa's Dharmas through various bodies like Dharma Shakti and through the temple committees as well. On behalf of all, I welcome you, sir, to start our session. Thank you, sir. I need to give this one, sir. Good afternoon, everybody. Am I audible now? Good. I see a lot fresh young faces, gleaming with hope and looking forward for a bright future for you and for the country. For you and for the family anale kada, mari country ante vendanachu. Because when you work for yourself, your family gets benefited. When your family is happy, your country gets benefited. Today, I am happy and proud to be in front of you guys and the girls, of course. I see 50% of them here. It's a good scene to go with. So, the management which you are going to learn in the days to come is nothing new. If you would have observed your mother, how she manages the home, how she remembers what you like, what you don't like. Each and every family member she takes care with the same passion, with the same stride, keeping all of you happy despite you troubling her, despite you scolding her, despite you being unhappy with her. That's the leadership. We all reach there in the due course of time. Some may become in few years after you graduate. Some may take 30 years to come there. But eventually all of us will end up there. Today, Dr. Someshwar Rao was kind enough to bring me to this college. And I should thank him for giving me an opportunity to be present in front of you. To be with youngsters is always a selfish motto. Why? At the age of 58, we want to be as young as you.
Though my heart is as young as you, my Atma is as young as you, but the age to the body cannot be controlled. That's the reason we want to be with students, the school children. That's where the future is going to be. Now coming to Ramayana. Who does not know Rama? Please raise the hand. Nobody. Everybody knows Rama. Rama is a character which the Westerners have depicted him as mythological. Myth అంటే భ్రమపూరితమైన ఒక అంశం కింద రాముని చూపించారు మనకి. But actually it is historical to understand Ramayana, to understand each and every character in Ramayana. There was a lot of emphasis by Dr. Someshwar Rao, don't go to Ramayana, tell about leadership skills. My children want all the leadership skills. Without knowing Rama, we cannot know what is leadership. Valmiki, when he wrote about Ramayana, he wrote about a person struggling to become a valued person, a principled person, and like a human being, how we all go through our regular life. That's how Valmiki has depicted him. As the ages passed by, Tulasidas also has written Ramayana in the form of Ramacharita Manas. Our Potana also wrote Bhagavatam, in which he has given a part called Ramayana. One lady from Rayalasima, Molla, she also has written Ramayana. And from Tamil Nadu, now Tamil Nadu, it was earlier Madras Presidency, which was mostly by the Andhra people only. In 1956, when we got bifurcated between Andhra and Tamil Nadu on the basis of language, that's when the Tamil Nadu has came up. So Molla Ramayana, Kambha Ramayana, Rajgopalachari, after becoming the President of India, he also has written Ramayana in his own words. Tomorrow maybe few of you can also venture into writing Ramayana and become immortal thereafter. Ramayana, it starts with Rama. That's all we all know. But it starts with the troubles created by Ravana. Ramayana does not start with the birth of Rama, like how Christianity is born after Jesus Christ, after his death rather. How Islam is born after Muhammad has become 76 years. That's when it got started. Until then there was no Muslim. But Ramayana started even before Ram was born. The name chosen, Rama, Rama. These are two beautiful words. In Sanskrit, if you have to explain this word, Sarvam Ramyate iti Ramaha. Those who get drenched in his bliss. Everybody gets drenched in his bliss. That's what is Rama. No, actually to bifurcate Rama, Suryalo Ra, Chandrama, Sandamamalo Ma, is as hot as cold. He is the essence of the life. He is the essence of our philosophy, our values. Today, even if we get married, the marriage is done on the lines of Sita Kalyana or Parvati Kalyana. This is where we have imbibed all of them. If you remember, I am sure all of you would have seen the marriages. When the new bride comes home, we ask her to step in with the right leg. Why? Because Hanuman has stepped with the left leg into Lanka. Understand this. Right hand, because we want to give goodness, we want to ensure multiplication of wealth, multiplication of happiness and peace. These are some symbols that we have taken up, but today we lost the root of it. Why they use the right leg? Why they don't use the left leg? One example from Ramayana. Now coming to the leadership skills. What is a leadership skill at all?
Your mother we have just spoken about. How she remembers what you want. How she knows that it's time that you should get a dress. All of us are not wealthy. All of us come from middle class background where Amma knows when to give a new dress. When is the time she should be proud taking a new dress? When should my boy look healthy and happy with this new dress? That's the leadership. Knowing about your interests, about your well-being, sacrificing her own requirements and her own needs also most of the times. Am I being understood properly? తెలుగులో మాట్లాడుకుందామా ఇంగ్లీష్లోనే పోదామా? I am not able to hear. Both. We will go with both. Now we know that 4 children were born. The eldest was Rama. Within a span of 2 days all were born. How is it possible? Because Dasharatha had 3 wives. ఎవరు పేరు తెలిసే ఎవరికన్నా నుల్సుని చెప్పండి తెలిసిన వాళ్ళు. The 3 wives of Dasharatha. లేచి చెప్పాలి. లేచి చెప్పు. Correct. Kausalya, Kaikeyi, Sumitra. When Dasharatha has performed Ashwamedha, he has established that he is the emperor of the earth then. భూమాతకి అందరూ చాలామంది రాజులుంటే ఆ రాజులందరిలోకి చక్రవర్తిగా దశరథ మహారాజు ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాడు. దశరథ వాజ్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ. హ్యాపీ ఇన్ సెన్స్ రాజ్యంలో దొంగలు లేరు. దేర్ ఇస్ నో రాబరీ ఇన్ ద కింగ్డమ్. దేర్ ఇస్ నో జెలసీ బిట్వీన్ పీపుల్. There is no competition between people. Everybody lived happily. There is no hunger. There is no ill health and death because of ill health. But he felt unhappy because this kingdom, I have treated all my population as my children. They are all like my sons, daughters, son-in-laws, daughter-in-laws and all that stuff. But what if I am gone from here? Everybody who is born has to go. What if? Because I don't have children. That's where he felt bad. He did not feel bad because he couldn't conquer the sun, he couldn't conquer the moon. Whatever he conquered, he is happy. Contentment of life. Satisfied with whatever I have. But the only dissatisfaction is the child who can take care of them as their own children. ఉద్దేశం మంచిది. The choice is not between good and bad. The choice is between either should I eat laddu or Mysore pak. Both are good. The choice is between 2 goods. The leadership starts with that. The leadership starts with good and good. The bossism starts with good and bad. Ultimately, I have to get the work done. So, I use any way to go and do the work. Now the children were born. They got the primary education at Keshav Memorial. Vasishta's ashram. At Vasishta's ashram, they were all taught properly. Horse riding, sword wielding, archery, wrestling, everything that a prince should know. They came back, they started playing cricket matches here and there, gilli danda here and there, started indulging with the population of Ayodhya. Everything was going well with them until Vishwamitra came to Ayodhya. విశ్వామిత్రుడు అయోధ్యకు వచ్చాడంటే సంతోషంతో పాటు బాధ కూడా కలిగింది. ఊరకరారు మహానుభావులు. Elders, when they come to our home, they come to give us some blessing. The blessing has a cost too. Nothing comes free. Vishwamitra has come. Everybody were happy. Dasharatha went up to the gate of the kingdom, brought him along with all respects, with all due diligence, brought him. He offered his throne. Please be seated.
He says, what am I to do with the kingdom and this throne? Please use it, I'll sit here. First Vishwamitra sat down, then Vasishtha sat down, then Dasharatha sat down. What you need to pick up is, మన ఇంటికి ఎవరన్నా పెద్దవాళ్ళు వస్తే కుర్చీలో కూర్చుని కాలు ఊపుతూ రమ్మని చెప్పటం కాదు. లేచి గడపకు పోయి తీసుకువచ్చి కూర్చోబెట్టి అమ్మ నాయనని పిలిచి వాళ్ళు కూర్చున్నాక మనం కూర్చోవాలి. This is the first lesson in Ramayana. Now Vishwamitra, for which purpose he came, he told Dasharatha, look, I am doing a great research. With this I can clear off the COVID. Henceforth earth will not have any COVID. I am doing that research. But what's happening is, when I am doing yajna, the Rakshasas are spoiling my yajna. Rakshasas want COVID to continue. But I am trying to get a formula where it can be deleted off fully. It's only a essence that we are talking for today's reference. Any yajna is like a research. Any yajna that they have done is for the goodness for the world. Right? So then he said, whatever you want is all yours. Dasharatha, he speaks a bit in haste, because he wants to please anyone and everybody in front. నీకు ఏం కావాలి కోరుకో, అర్ధరాజ్యం రాసి ఇమ్మంటావా, నా కుర్చీ నీకు ఇమ్మంటావా, నీకు ఏం కావాలో కోరుకో, అన్నీ చేసేస్తారు. I don't want anything, please send Rama with me. He has to protect my yajna, he has to clear the evil forces in the jungles. So please send him along to me. Then Dasharatha, whatever he spoke, he failed on it. He says, ముక్కు పచ్చలు ఆరలేదయ్యా పిల్లాడికి, పాలపళ్ళు ఇంకా రాలేదయ్యా. పాలపళ్ళు అంటే the initial teeth that come, until those fall down and the new teeth form, which are capable for you to take it until 70 years, 80 years that you live. Which means you got matured. All that happened, tu mai ho gaya. Ultimately, Vishwamitra was about to leave with anger. Then Vasishtha says, please wait, I will convince my king. He says, Vishwamitra is capable of clearing all the evil in the jungle. He is also capable of performing the yajna without any help. But if he does that, all his powers will be lost. Hence, he wants to give that credit to your son. He is going to be a greatest Shishya to Vishwamitra. Please understand, send him. Then they go. Now, as they have gone, there are so many stories here. But what we are trying to focus is, what is Rama doing at the time of crisis facing him in the face? They are going, and there is a huge, tall figure. A woman in her 40s or 50s. Very hefty. తాడి చెట్టు ఉంటుందో తెలుసు కదా, a palm tree, a fully grown palm tree, 30 feet tall, 40 feet tall. 1 foot she puts, it's out of the gate here. And she is picking up big stones and boulders, trying to put it on them. She smelled blood, young blood. Today is a breakfast. Idli रोज खा रहे, आज इसको खा लेंगे. बच्चे दिख रहे मेरे को. I will have them as breakfast today. And she is coming. Then they had a war. Whatever she is throwing, Rama is able to clear it off with his bows and arrows. Arrows were going time and again. Now Vishwamitra said, time is going out of your hand, gentlemen. It's time you kill her. Asura Sandhya, ante evening time, when it is about to sunset, that is the time that is a rising for the Asura Shaktis. Asura ante evil Shaktis. Young boy, please shoot her down. Otherwise, if her energy grows, if her strength grows, which has to grow in the evening, then we will not stand a match to her. Please kill her off now. He has put the archer like that and looking at him. No, I don't want to kill a woman. Woman, from where we are born, she is like God. How can I do that? ఆడదాన్ని చంపటం ఏందా పెద్ద మనిషి నువ్వు అంటాడు. అరే కాదురా, కనిపిస్తున్నది ఆడదేరా, దానిలో మమత లేదు, మమకారం లేదు, పుత్ర ప్రేమ లేదురా, అందరినీ చంపుతున్నదిరా, అది ఆడది కాదురా, ఆడ రూపంలో ఉన్న రాక్షసిరా, ఇప్పుడు చంపంటాడు. The moral for the leaders to understand, he is facing the crisis.
వాడు చంపకపోతే అది చంపేస్తుంది వీడిని. The morality check. Tomorrow when you go into the market, you are behind profits. Behind profits with what purpose? Whose blood are you drinking to get this profit? Whom are you sacrificing to get this profit? The moral says women have to be cared for. Women have to be respected for. And hence Vishwamitra, I am not shooting her. I am shooting her tree. I am shooting her stone which she is throwing at me. But I will not kill a lady. Idi morality ante. Leadership first lesson is, in the face of crisis also, look at your moral compass. ఏం చెప్తున్నది, కరెక్ట్ చెప్తున్నదా రాంగ్ చెప్తున్నదా? దగ్గర లాభం కావాలన్నా దగ్గర నష్టం కావాలన్నా, the choice is whether you want instant profit or the profit in the long range to come. This is the lesson. Morality should always be checked before you start entering the markets. I appreciate Sachin Tendulkar when he said, I will not give any advertisement for liquor. He knows because of liquor, health will spoil, and that money which he earns out of that liquor has somebody's blood on that. Somebody's cry on that. Because my husband dies, I have to cry for him. I cry not because he is dead. I cry because he has wasted his health, he has wasted his wealth, he has wasted the emotions for the family because of the alcoholic, ఏమంటారు దాన్ని, బానిస అవటాన్ని ఏమంటామండి, addiction. So your morality should always be at check when you are getting into the market. This is the first lesson from Ramayana. ఇది బాలకాండలో మనకు కనిపిస్తుంది. The purpose of our existence should not be lost. Keeping that in mind, we should be performing the way that we have to work for. It could be your company or you could be working for somebody, but always you are important in all the performances that you are going to do tomorrow. అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే విశ్వామిత్రుడు చెప్పాడో ఆడ రూపంలో ఉన్న రాక్షసిరా అది, మమత లేదు, మమకారం లేదు, ప్రేమ లేదు, భూమి అంటే దయ లేదు, అది చంపితే మిగతా వాళ్ళు బాగుపడుతున్నప్పుడు అప్పుడు చంపాడు. బోణి గిరాక్ అదే వానికి. రాముడు ఫస్ట్ కిల్లింగ్ వాస్ తాటక. We move on forward. The boy gets married. He was about to get married. He goes, after he has protected the yagna got properly completed. Everybody were happy. He was on the way to Mithila Nagaram. The next lesson that a leader should learn is how to behave. They have gone there with a great success behind their back. తాటక సంహారం అయిపోయింది, యజ్ఞ రక్ష చేశారు పిల్లలిద్దరు. Maybe at the age of 14 or 15. No, please don't raise the question of the child marriage now. Don't raise that question. Okay? So when they have gone, pride children, both accompanied Vishwamitra in the center, Rama to the right, Lakshmana to the left, they were going back. When Midila king Janaka comes, he welcomes Vishwamitra because he is a popular figure. He has been welcomed, కాళ్ళు గడిగారు, నెత్తి నీళ్ళు చల్లుకున్నారు. నీతో పాటు వచ్చిన పిల్లలు ఎవరు అని అడుగుతున్నాడు ఆయన. హూ ఆర్ దోస్ 2 children that have come to you? అని మనం ఏం చేస్తాం, నేను తాటకి చంపలే, నేను యజ్ఞరక్ష చేయలే, నేను. That's not what we are supposed to. When Vishwamitra said, this is Rama, the son of Dasharatha, he is the one who helped me to complete my యజ్ఞ. మౌనంగా ఉన్నాడు. మనం ఎప్పుడున్నా పెడుతుంటే మార్కెట్లోకి మనతో పాటు పెద్దవాళ్ళు వస్తారు. పెద్దవాళ్ళు అంటే మీ బాస్ కావచ్చు, మీ లీడర్ కావచ్చు, ఎవడో కావచ్చు. అంటిల్ హీ అలౌస్ యూ టు టాక్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్.
This will help you in your future when you enter the markets. ఎవరు లేనప్పుడు నువ్వే ఉంటే నువ్వే మాట్లాడుకోవాలి. కానీ పెద్దోళ్ళతో పోయినప్పుడు allow them to talk, because he may introduce you better. He may bring out the better qualities of you when explaining to them. మనం మాట్లాడితే मैं आता है, वो बात किया तो हमारा अपना. So that introduction may help you. Lesson number 2 for leaders: be humble. Wait for the time when you have to talk. Wait for the time when you are being properly introduced, because the elders read you better than you reading yourself. Clear? Right. Now, Sita's marriage over, everything over. They want to go back to Ayodhya. And when they have broken the Shiva's bow, which was handed over by Shiva's, the Janaka's ancestors have got it in gift, and that was being done. And that bow, when it got destroyed or broken, it has evoked ego in Parshuram. He started walking, these people were going to Ayodhya. That is the time Parshuram says, who the hell you think you are? Who's the guy who broke this? If you have all that power, try this. Vishnu Dhanush istadu appudu ayaniki. Try this and put it to the target. I may be great, but I do not underestimate those who come in front of me. He may be a short guy like Vamana, who just asked for 3 feet. End of the purpose. ఎదుర్కొంటాడు ఏమైపోయాడు? బలి చక్రవర్తి నెత్తి కాలు పెడితే పాతాళానికి వెళ్ళిపోయాడు. అంటే ఎదురుకుండావాడిని తక్కువ అంచనా చేయకూడదు. పరశురాముడు చేసిన తప్పది. అహంకారపూరితంగా ఎప్పుడైతే మాట్లాడాడో, when ego starts talking, our virtues have died. Your anger speaks, your ego speaks, and the goodness in you is lost. When you are not in your control, what happens? Others take control of you. Then Rama puts that archery into place. He is not squared of him. He says, I am the one who took it up. I was trying to fix it, but because it was old, it broken off. How dare you? Now try this. He has tried it, put it. Then he says to Parashurama, క్షత్రియుడు బాణం ఎక్కువ పెట్టినంటే దేనో దాన్ని కొట్టాలరా, ఏం కొట్టమంటావు చెప్పు? నీ అహంకారాన్ని కొట్టమంటావా, నీ కాళ్ళకున్న బలాన్ని కొట్టమంటావా అని అడుగుతాడు. Should I remove your ego, or should I remove the speed which you have because of your legs? Because if I hit your ego, all the tapas that you have done, all the punyam that you have got, all will be lost. What am I supposed to do? క్షత్రియుడు బాణం ఎక్కువ పెట్టాడు. రాముడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మాట. Then he says, whatever I have earned, Rama, is all yours now. Please take it. Don't cut my speed of the legs, because I have given a woe to Matanga Rishi, because by the evening I should be in Mahendra Hills, wherever the hills are. So I cannot break my vow with him. So take off all the things that I have earned because of my tapashakti. So gentlemen and the beautiful ladies, remember, don't let the ego come out. Don't let those small successes to ride on you, because you may be destined for higher successes, higher credits, higher ethos of life. చిన్న చిన్న వాటికి భ్రమపడిపోయి నా అంతటోడు లేడు అనుకునే మాట మాట్లాడకండి. ఇది మనం నేర్చుకుంటోంది పరశురాముడిని చూసి. పరశురాముడు 17 సార్లు క్షత్రియుల్ని సావగొట్టినవాడు. ఆతతాయిలైన క్షత్రియుల్ని సావగొట్టినవాడు పరశురాముడు. లెసన్ నెంబర్ 3, don't let those small successes
reach your bloody head. Bloody head is always there to create problems to you. Keep it down. Keep it down. Now comes, they have to move from there. They went to Ayodhya. Tomorrow morning, you will be a crowned king. The father says, come, sit down with me. Tomorrow you will be a crowned prince. What all you have to do, how you have to rule a land, how you have to take care of the treasury, how you have to appoint your spies, how to take care of the treasury and the people, how to respect elders, how to respect the saints. All this he taught him in the evening. Says, go back home, take your Diksha and be ready tomorrow morning, crown prince. Then the night falls. Kaikeyi is in a trouble because of her servant maid. Now she has two boons to ask. The two boons are, let Bharata be the crowned king and Rama to get out of Ayodhya for 14 years. Why 14 years? CAA. CAA. When you are out of the country for 14 years, your citizenship is lost. You are no more a citizen of this land. That was a boon she has given, because she had a boon given by the king Dasharatha when they both were in their best of the times. After the war somewhere, Dasharatha gave two boons. అంటే వరములు ఇచ్చాడు రెండు. కోరుకోమంటే నాకు ఏమొద్దయ్యా, నీ అంత పెనిమిడి నాకు దొరికిండు, నేను చాలా అదృష్టవంతురాలని, నాకు ఏమొద్దయ్యా అని చెప్పి కూర్చున్నది. ఇప్పుడు గుర్తొచ్చినాయి రెండు. ఎక్కడ నా ప్రూఫ్ ఉందా రాసింది? నేను ఇస్తా అని చెప్పి ఆయన అన్నాడు, ఈయన తీసుకుంటా అని అన్నదా? But the leadership has to understand, whenever I say something, I may not put it on a bond paper, I may not put it in writing, WhatsApp message పంపించక్కర్లే, నేను ఈమెయిల్ పెట్టక్కర్లే. Whatever I speak is the virtue that I am going to deliver. Dasharatha spoke, he gave two boons. This lady is asking these two boons, and just now he told his son, go and get ready to get throned. Tomorrow morning Rama had to come to see his father. The father says, take the knife and hit me. You take a coup. పాకిస్తాన్ అదే జరుగుతుంది, ప్రతిసారి అదే జరుగుతుంది. ఉన్నోని దింపేయాలి, ఇటు ఎక్కి కూర్చోవాలి. Rama, I have given the words. It's not binding on you. Please put me in exile and you take the land. Or take me along with you. The leadership comes here. जान जाए पर वचन न जाए, कभी भी नहीं. जान जाए पर वचन न जाए. When you go out into the market, you say so many things in the market, maybe to your colleagues, to your boss, to your end users. जान जाए, because if they lose the trust on you, you are zero in the market. Dasharatha pretty well knows, if Ram goes out, I cannot survive for long. If Ram goes out, this kingdom will be without a king. If Ram goes out, if I am dead, all these three wives will become widows. Despite that, he was in a fix whether to say it was a lie and live, or whether to fulfill the wish and die. The choice is between వంశ గౌరవం అంటాం కదా, ఏమంటారు సార్ వంశ గౌరవం ఇంగ్లీష్లో? ద ప్రైడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. ది ancestors who are there, they may turn their back. ఇట్లా అబద్ధం చెప్పిండేవరా వీడు నా కొడుకు, మన తండ్రి ఆ మాట అంటే మనం బాధపడాలి. So the pride of the family at one place, my death at the other place. What am I to choose? Normal people will choose to live, but great people will choose to die because of the pride of the family.
and the word that they have given. లక్ష్మణుడు ఉరుకొచ్చాడు, అట్టడి చేస్తాడు ఆ ముసలోడు, అని ఇష్టమేనా? భయ్యా తూ బోల్ దే, the sword is not just a decoration here, arms are not six pack easily like that, तू बोल अभी सबको अंदर डाल दूंगा, तेरे को बिठाऊंगा उधर. అంటే రాముడు అంత చేతగానోడా? తమ్ముడు కూర్చోబెట్టాలా రాముడిని? The leadership trait says, respect the elders because they have lived wisely. They are showing a path of wisdom to us and we should live for it. Rama knows that going into a jungle is not an easy task. Rama knows what hardships are going to come on the way to me. But then he wanted to protect the pride of his ancestors, of his father. His father had his father, they had their fathers. But for me, it is my current family which I have to take their pride into consideration even before I do a wrong thing. పక్కకు పోయి ఓ చుట్ట కొట్టినా కూడా వాళ్ళకి తెలియదు, కానీ నీకు తెలుసు కదా అమ్మ నాన్నకి ఇష్టం ఉందా లేదా నీకు తెలియదా? యాజ్ ఎ లీడర్, the virtues that you have to live in. As a leader, how much truthful you want to be yourself. This is what Rama teaches us. Then he says, कैकेयी माता मैं निकल रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, हंसते हंसते पिताजी को देख लो, I will take care of myself and I am going. Then comes Sita, there is a story behind that, all that stuff. Then his mother says, I also want to join, to go with you. I'll cook food for you, I'll ensure that by the time you come home, your hunger is fed. He says, look, your duty is to take care of your husband in good and bad. You think it is bad now, but no, it is not in our hands, it is in the God, it is in the Almighty's hand. He is playing with our time, with our positions that we are in. So you don't have to come, you take care of my father. Don't scold him, take care of him properly. And Sita goes along with him, that's where they go. They moved away, they started staying at Chitrakuta. Chitrakoot is a hilly place near Prayaga. Prayaga is in Allahabad, that's what earlier we used to call it as Allahabad. There the conjunction of all the three rivers, Ganga, Yamuna, Saraswati, they all three meet at one place. That confluence is called Prayaga. So they started staying there. Bharata comes home, he knows what all happened, he feels bad for it, and he says, the principles of this home is the eldest son should become the king. I am not the eldest. By the virtue, Anna is the eldest. When he is the eldest, how can I be a king? How can I be crowned as a king? By then, Dasharatha was gone. He has anticipated, రాముడు వెళ్ళిపోతే నేను బతకను, నేను చచ్చిపోతున్నా అని తెలిసి కూడా కుటుంబ గౌరవం కోసం బతికినవాడు రాముడు, దశరథుడు. These are what we need to pick up. So, when Bharata goes, everybody knows where Ram is staying now. Bharatudu, Ramudu Majjalo, there was a discussion, the right and the wrong. They say, you be the king. Rama says, you be the king. No, my father did it. No, don't say that father has done something wrong. It is the time which has happened. So you become the king. అన్నదమ్ములు ఒకళ్ళనొకళ్ళు కొట్టుకోవడం చూసినాం మనం. ధీరుభాయ్ అంబానీకి ఇద్దరు కొడుకులు ఉంటే, ముఖేష్ అంబానీ, అనిల్ అంబానీ ఉంటే, ఈ ఫ్యాక్టరీ నాకిమ్మండి, ఈ ఫ్యాక్టరీ నాకిమ్మండి, ఇద్దరు కొట్టుకుంటే ఒకడేమన్నా ఇప్పుడు ఐపీ పెట్టేసిండు ఆల్రెడీ. వాలి సుగ్రీవులు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉంటే ఒకళ్ళనొకళ్ళు కొట్టుకుని చంపేందుకు ఒకళ్ళ వెంబడి ఒకడు పడ్డారు. But here are two brothers that you be the king and you be the king. Finally they get to an agreement. ఈయన కాలు చెప్పులు కూడా తీసేసారు. రాముని చెప్పులు కూడా లేవు కాళ్ళకు. ఆ చెప్పులు తీసుకుపోయి నెత్తిన పెట్టి అక్కడ ఆయన రాజ్యం చేసుకున్నాడు. So here what you have to understand is, the company with which we are working, the family from which we came, everything has their philosophy in place. That philosophy should be upheld, because if the company does well, you do well.
If the family is doing well, you also do well. It is not I first, then everybody. No. You are a part of a system. Ramudu ade చూపిస్తున్నాడు. The system is what my father told me. I have promised him that I will be here for 14 years outside any kingdom. I will not enter any kingdom because that is prohibited because of the woe, because of the boon that he has given my mother Kaikeyi. But Dasharatha says the family has a principle and hence you be the king. Rama should be the king because you are the eldest. So between the good and the goodness, goodness has won. And Bharata has gone with a promise that after 14 years, even if you come one day late, I am out. Please don't delay. అంటే అన్నదమ్ముల మధ్య అంత ప్రేమ చూసినాం మనం. But real world is not like that. It is difficult. I may be saying so, but with my own brother I may have issues. Right? So, this is where the leader should pick up the principles of the organization where we are working, the philosophy of the organization which is the topmost, and hence I am a part of that philosophy and not my individuality will survive. My company will not be at my cost. I am on the behest of my company, which maybe I am an entrepreneur, I will start my own company, or I am working with somebody else, that philosophy I am going to imbibe. ఇక్కడ చూసుకోవాల్సిన విషయం. So now after Bharata had left back, Rama says, now everybody in Ayodhya knows this place. They all will come day by day and start asking me to go there. So let me leave this place. लालच अच्छा नहीं है. लालच के भ्रम में जीना नहीं है. That's the greed that is going to, maybe tomorrow, maybe day after tomorrow, somebody may come and plead that I should go back. So I will not give them a chance. ఇంట్లో ఐస్ క్రీమ్ ఉంటే ఫ్రిడ్జ్లోంచి పోయి అప్పుడప్పుడు పోయి తీసుకుని తింటాం మనం. ఐస్ క్రీమే లేకపోతే తినవు కదా. అట్నే అయోధ్యకి దగ్గర ఉంటే వెనక రమ్మంటారేమో, అందరు కలిసి వచ్చి ఏడుస్తారేమో, ధర్నా పెడతారేమో, వచ్చి వంట వార్పు చేస్తారేమో రోడ్ల మీద. సో he has cut off his greed to going back. From there he moved out. In the process of going into Dandakaranya, he meets so many sages, like your head of the departments, like your scientists, like your philosophers, like your finance heads. He meets so many people in the process of going into the forest. He is not meeting Dawood Ibrahim. He is not meeting Sri Salam Yadavs, who are on the other side of the story. He is going to meet the scientists who are doing good. He is going to meet those who have done like Agastya Maharshi, like Sharabhanga Maharshi. From there, because he is going to a terrain of unknown, he is seeking their help. Help from Atri Muni. Before entering Dandakaranya, he goes to Atri, he takes all the lessons from him, moves in. Then he goes to Sharabhanga Maharshi. Then from there he goes to Sutikshana. From there he goes to visit Agastya. ఇప్పటికి 10 ఏళ్ళు అయిపోయినాయి జీవితంలో. 14 ఏళ్ళల్లో 10 ఏళ్ళు గడిపిండు, సత్సాంగత్యంలో గడిపాడు. When we are working for an organization and when you are in a leadership role, learning is a continuous process until we quit to live. Learning is a continuous process, learning from the good people. Even if you see, the Bollywood is infested with only bad people. Dawood Ibrahim డబ్బులు పంపించిండా, సనాతన ధర్మాన్ని తిడుతున్నారా, ఇంకోని పొగుడుతున్నారా? That's not the way. The country is ahead of all of us. Our dharma is ahead of all of us. And hence, our learning should be in the tune of what we are destined to be, where we want to get into. I know I am going into Dandakaranya, which I have not experienced, which I don't know what it is, how it is, but I am entering there, so I take some lessons. I understand what to do, what not to do, do's and don'ts. ఉన్నట్టుండి మనోడు ఏం చెప్తాడు, అరే ఆస్ట్రేలియా పోయిరా పోరా అంటాడు. Your boss may say, please go to Australia, this is the address, go and talk to them.
expand our markets there. Then whom will you meet? Indo-Australian Chambers ఎవడున్నాడో చూస్తాం, అందులో ప్రెసిడెంట్ ఎవడున్నాడో మాట్లాడతాం, అక్కడున్న బిజినెస్ ఫిలాసఫీ ఎట్లుంటుందో తెలుసుకుంటాం, పాస్పోర్ట్ అప్లై చేస్తాం, వీసా తీసుకుంటాం, అప్పుడు పోతాం. This is what we should learn from this story called, or the history called Ramayana. Entering new places, because every day we enter a new place. If you are in the marketing, every day you meet a new person, a stranger whom you don't know anything about him. Your only interest is to push your product, push your philosophy to that unknown guy. This is where this moral policing will help you. Learning from the elders help you. Learning from your seniors will help you before you go to the market. This is what we have to learn from him. Then he goes to Sarabhanga Ashramam. When he was about to enter, Lord Indra comes there. ఇంద్రుడు పోయి లోపల తొందరగా వెళ్ళిపోతాడు బయటికి. ఏంద్రా అంటే రాముడు వస్తున్నాడు, ఇప్పుడు వాంతో నేను పెద్ద మాట్లాడే మాట ఏం లేదు, టైం వచ్చినప్పుడు వాంతో మాట్లాడతాను, వెళ్ళిపోతాడు అక్కడి నుంచి. He moves away because when elders meet you, there should be a purpose. When you go to meet elders also, ensure that you have enough purpose to talk to them, to meet them, to take their guidance. Otherwise, you are saying hello, you are saying good morning is a waste of his time. You may come back and say, I met Birla today. What have you done? He says, go out, I have some other work. అది చెప్పుకోగలుగుతావు బయటకు వచ్చి? So when you have enough purpose of life, enough purpose of business, enough purpose that he will be benefited, that's when you go to him. That's what Indra has done. I have not much work with Rama now. I'll meet him later when the right time comes, and he moves off. And this man goes to Sharabhanga, says, Nee kosame, I was just waiting for you, gentlemen. You came so late. Indra came to pick me up as it is with my whatever pant, shirt, with the jacket I have. He wanted to take me off. But I was just waiting to see you. And he teaches whatever he has to teach. What he has to do in the future, everything was given to Rama. దీనికి మనకేం చూపిస్తారంటే నువ్వులు నీళ్ళు తీసుకుని వీని చేతిలో పోస్తారు, అంటే వానికి ఉందామని ఇంక వచ్చినట్టు లెక్క. So there, after Sharabhanga goes off, all the saints rishis come to Rama and says, Rama, whatever we do, the penance, the goodness that we bring out, the ella Bharat ella techinu the Covaxin, whatever we bring it, we pay the taxes to the country. We take care of you, but you have forgotten to take care of us. ఆతతాయిలు వస్తున్నారు, మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. Terrorists are coming, sucking our blood. Terrorists are coming, taking our girls away. Terrorists are coming, they are taking our wives away. What are you doing as a king? Then Rama says, I am sorry that we have heard. It's our fault that we couldn't protect you. But believe you me, today I am telling you, whoever is your enemy, he is my enemy. I will clear them off. చాలా గర్వంగా చెప్పిండు, పౌరుషంగా చెప్పిండు పెద్ద మనిషి. Leadership always talks about identifying the critical areas, identifying the possibilities for growth. The growth is when they start doing their penance. ఆ తపస్సు ఏదైతే వాళ్ళు చేస్తారో ఆ తపస్సు చేసినప్పుడు మన దేశానికి మంచిది. Scientists should live, lecturers should live, head of the department should live. If they are disturbed, the country is disturbed. Believe you me this. గురువుల్ని గనక మనం ఆక్షేపిస్తే, గురువుల్ని గనక మనం తప్పు పడితే మన గొయ్యి మనం దవ్వుకున్నట్టే. ఇది రాముడు చెప్తున్నాడు మనకి ఇక్కడ. హీ సెడ్, మీ శత్రువులే నా శత్రువులు, అందరినీ కూడా నేను నిర్మూలించేస్తాను అని అంటాడు. And according they start in their journey, but this has pricked a thorn in Sita. ఎవరన్నా పెనిమిటి ఇంత మాట్లాడిండు, ఇంత అహంకారం ఏంది నీకు, అందరినీ చంపుతా అంటాడు, నీ జోలికి వచ్చిర్రా ఎవరన్నా, నిన్ను వచ్చి కొట్టిర్రా, కాశ్మీర్ ఫైల్సా ఏమన్నా ఇది, అట్టట్ అనేసినాడు ఆయన.
అని ఆన్ ద వే when they are going from an ashram to ashram, then she slowly tells him, మీ అమ్మ మీ నాయనతో అని చెప్పినట్టే, ఇలా పోరడు ఆ పని చేసిండు, ఇలా ఈ పోరడు ఈ పని, ఆయన వచ్చి బెత్తం పడతాడు మన, అవునా కదా, కరెక్ట్గా టైం చూసుకుని చెప్తుందమ్మ. అట్లనే పెనిమిటి మంచి మూడ్లు ఉన్నప్పుడు చెప్తున్నది, ఏమయ్యా పెద్ద మనిషి, వాళ్ళు మన జోలికి రాలేదు, మనం వచ్చింది వనవాసానికి. We came to spend 14 years in this forest. And on the way you bought your dhanusu, bow and arrows, you have your sword also, but you look like a rushi. Talapaga jutnavu, pilaga pettukunavu. Why do you want to enter into a brawl, enter into a fight? Then she comes up with a story. My father used to tell me this story, that whoever thinks he is mighty, they have 3 weaknesses in life. They talk anything and get away with it. ఏది పడితే అది మాట్లాడి they get away with it. పరస్త్రీ వ్యామోహం. Any woman is my woman. Because I am powerful, nobody can fight me, and hence I can pick up anybody and go. రావణాసుడి పని చేసిండు మనకి. Third is, those who are not troubling you, you are going to trouble them. పోతూ పోతూ ఒకటి కొట్టిపోతాడు. వాడు క్లాస్లోనే చదువు, మన క్లాస్లోనే అవుతుంటాయి ఇవన్నీ. వాడు ఎవడో వచ్చి ఇట్లా కొట్టిపోదు, ఎవరా అంటే మాట్లాడతావా, బికాజ్ హీ థింగ్స్ ఈజ్ పవర్ఫుల్, బికాజ్ హీ థింగ్స్ హీ కెన్ గెట్ అవే విత్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే ఏం చెప్తోంది మన ముగ్గురుతో, ఏం చెప్తున్నావే, ఈ 3 దోషాలు ఉన్నాయిరా, నీ కూడా ఉన్నాయా ఏమన్నా దోషాలు అడుగుతోంది. లీడర్షిప్ ఈజ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఫ్లాస్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఈ సిస్టంలో ఏం తప్పు ఉన్నది, ఎక్కడ కరెక్ట్ చేయవచ్చు, కరెక్ట్ చేసేందుకు స్కోప్ ఉన్నదా. అండ్ రామా దెన్ షీ ఫాలోస్ విత్ ద క్వశ్చన్, ఐ నో దట్ యూ డోంట్ టాక్ టూ మచ్, యూ డోంట్ జస్ట్ బ్లాబా, నువ్వు మితభాషివి, పరస్త్రీ వ్యామోహం నీకు లేదు, ఎందుకంటే ఏకపత్ని వ్రతస్థుడు నువ్వు. యూ డోంట్ లుక్ ఎట్ అదర్ ఉమెన్ బికాస్ యూ హ్యావ్ దట్ వ్రత, ద vow that you want to be only with one lady and that's me. So I don't have. But the third thing, people who are not troubling you, are you going to trouble them? Question వేసింది పెద్ద మనిషిని పట్టుకొని. Then Rama says, look, thanks for your course correction, but you should understand, I belong to this kingdom called Ayodhya. My brother is the king in Ayodhya, I am the king in the jungle and the forest. If I don't protect my own people in the forest, who else will protect? If a king does not deliver his duty, then the king will be cursed. రాజుగారు గనక తప్పు చేసినోడిని శిక్షించకపోతే ఆ శిక్ష రాజుగారి మీద పడుతుంది. అందుకని అన్నాను తప్ప నాకేదో బలం ఉందనో, కండ కావరం ఉందనో, నా వెనకాల అంబుల విల్లులో బాణాలు ఉన్నాయనో నేను చెప్పలేదమ్మా ఆ మాట. So please stand corrected. There is no flaw in the system. I am doing my duty. The duty of the leader is to ensure that you protect yourself, you protect the people who depend on you. It could be all the stakeholders, your own employees, your vendors, your suppliers, your purchasers, your clients. If you can't protect them, what good are you as a leader? Rama is a correct example where he says, I am the king, I am responsible for this land, I am responsible for all those teachers, all those research scholars, all those labs which are all there. If I don't protect, who will protect? If it goes into a wrong hand, what happens? Destruction. Like what we have seen with COVID, like what we have seen with US attacking Iran, US attacking Iraq, US attacking Vietnam. What happened? Destruction. So the right thing should be in the right hands. Leaders should know who are your friends, who are your enemies. Rama is teaching you in the midst of a jungle. Until Sita was with him, he was going go-lucky happy, merry fellow. And believe you me, Rama is such a character, always was troubled.
రేపు పొద్దున సింహాసనం ఇస్తా అని చెప్పి అడవికి తోలేసిర్రు అందరు. తోలిరా లేదా? అడవికి వచ్చిండా లేదా? అడవికి వచ్చినాక సీతని ఎత్తుకుపోయి లాస్ట్. Sita is lost. What am I to do? That's the time of the crisis where a leader will rise to the occasion. He plans properly. The vision is course corrected. The vision is properly set, directed, and the alliances and the strengths are properly identified and the strengths are acquired. సీతను ఎత్తుకుపోయింది. ఏం చేయాలి? ఏడుస్తూ కూర్చోవాలా నేను? నా భార్య భయ అని? I have to ensure that I should bring back my wife. If I can't protect my wife, how can I protect my kingdom? If I can't protect my wife, how can I protect the dharma? Stakeholders in place. Then he meets his own friends, Vali, Sugriva. He made friends with Sugriva. सुग्रीवुड फ्रेंडशिप लो కూడా ఇక్కడ there's a commercial transaction which took place, barter system. मैं तेरे को ये करूंगा, तू मेरे को ये कर. तू करेगा मालूम है, लेकिन तेरे पास कितना दम है हमको क्या मालूम? How do I know that you are stronger? Because my brother Vali roams around India, breakfast at one place, lunch at one place, evening mirchi bhaji at one place, ratri dinner at one place, comes home to sleep with the wife. That's the power he has. He is so strong, he is so speedy, he is so fast. And when one demon called Dundubi, who came to fight with him, he just thrown him away 100 yards away from this place. Took it by legs, twisted it and thrown it off. And he is trying to tell how strong his brother is. నువ్వు కనిపించనీకి రాముడివే, నీ చేతిలో బాణం ఉన్నది, నీ శక్తి ఎక్కడ ఉందంటే ఏమైనా సిక్స్ ప్యాక్ ఉంటేనే శక్తి, కండలు బాగా పెంచితే శక్తి, బుద్ధి బలం ఉంటే శక్తి, కరెక్ట్గా దేన్ని ఎక్కడ వాడాలో ఉంటేనే శక్తి. ఆ శక్తి నీకు ఉందో లేదో అడిగినప్పుడు హీ షోస్ హిస్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. హీ డజంట్ సే శూర్పణకు వచ్చినప్పుడు ఎంతమందిని చంపినప్పుడు, శూర్పణక ముక్కు చెవులు కోసినప్పుడు వాళ్ళ అన్నదమ్ములు వచ్చారు కదా 14,000 మందిని, ఎట్లా చంపిన ఒక్కనే ఇట్లా నిల్చున్నాడు చంపేసాడు అందరిని, 14,000 మందిని చంపేసాడు. 1 hour 22 minutes ఫినిష్, 14,000 అవుట్. అది చెప్పుకోలే వచ్చి అరే లక్ష్మణ అని చెప్పురా ఎట్లా చంపినాలని. నో, బికాస్ he believes in his inner strength. You all have your inner strength in you. You believe in yourself. Don't depend on somebody who poses off with you with a good car, with a good cigarette, with a good hotel hosting you. No, don't go with them. You have your own strength. That's what you should realize. That's what Rama realizes. He says, I will ensure that you become the king. I'll ensure that your brother is taken off from your side. You go help find Sita. Here comes a beautiful story for the leaders to understand. Whatever we do should be justified. The war begins. They both start fighting with each other. And unfortunately, Rama doesn't know they both were twins. They both look alike. ఇద్దరు హనుమాన్ వ్యాయామశాల చేశారు, ఇద్దరు కూడా ఆరెంజ్ లంగోటా కట్టుకున్నారు. పోనీ లంగోటా సుగ్రీవుడు వేరున్నది, బ్లూ ఉన్నది, వీంది రెడ్ ఉన్నదంటే అనుకోవాలి వీడు జై భీము, వీడు కమ్యూనిస్ట్ వాడు, ఆ పార్టీ వాడని, ఏది ఎస్పీ అనుకోవాలి. లేదు, ఇద్దరు కూడా ఆరెంజ్ భగవానే కట్టుకున్నారు లంగోట్లు. సో దెన్ సుగ్రీవా గెట్ థ్రాష్డ్, హీ రన్స్ అవే. బతుకుంటే బస్ స్టాండ్లో పోయి బఠాలు వెళ్తున్నాం అనుకున్నాడు, వచ్చేసింది అక్కడి నుంచి. ఇక వెన్ రామా కేమ్ బ్యాక్ హీ సేస్, ఏమయ్యా వాడిని చంపుతా అన్నావు, కొడతా అన్నావు, అంత అన్నావు, ఇంత అన్నావు, ఎందుకు చంపలేదు, నన్ను సావబాతుని ఎందుకు చూస్తూ కూర్చున్నావు అంటే, రాముడు అప్పుడు కూడా చెప్పాడు నేను అది చేస్తా ఇది చేస్తా అని. అరే మీ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ట్విన్స్ అని చెప్పలేదురా నాకు, ఇద్దరు అరుపులు కూడా ఒక్కలాగానే ఉన్నాయి, ఇద్దరు కూడా ఒకటే వేషంలో ఉన్నారు, మరి నిన్ను కొట్టపోయి మీ అన్నను కొట్టపోయి నిన్ను కొడితే కనుక మిత్రద్రోహం అవుతుంది. అది మిత్ర సంహారం చాలా, ఆవును చంపిన దానికంటే మిత్రుని ద్రోహం చేయడం అంత తప్పు. ఆవును చంపితే ఎంత పాపమో అంతకంటే ఎక్కువ పాపం మిత్రుడిని మోసం చేయటం, మిత్రుడిని చంపటం. అందుకని చంపలేదురా, రే లక్ష్మణ వీనికి ఆ పూలదండ తీసుకొచ్చేయరా అన్నాడు. మళ్ళా దే వెంట్ టు వార్ అండ్ దిస్ టైమ్ హీ పుట్స్ సుగ్రీవ వాలి టు డెత్. వాలి కొట్టేసాడు, బాణం కొట్టింది, కింద పడిపోయాడు, అమ్మా అన్నాడు.
Then Wali raises this question. Our own communists also raise this question time and again. దొంగ చాటు కొట్టిండు కదా, మీ రాముడు అది కదా, మీ రాముడు కదా అని మన మీద చాలా అభాండాలు బరుగుతుంటాయి. I just heard yesterday about this. 3 J's అని ఉంటాయి మనకి. Justice, jurisprudence and jurisdiction. 3 J's of life. మీకు రేపు మార్కెట్లు ఇవే ఎదురవుతాయి మీకు. Justice, whether my price is right or wrong, whether my customer will get benefit out of this wrong. That's the justice we should do. Jurisprudence, why is this cost? What made you to come up with this cost? Why you should sell so many to them? How will they get benefited? Jurisdiction, నీ ఏరియా, నీ రీజను, ఆ రీజన్ ఏరియా వరకు మనం చూసుకుని ఉండాలి. కింద పడ్డాడు, ఏమయ్యా దొంగచాటు కొడతావు నువ్వు, నీ గురించి అన్ని మాటలు విన్నా నేను. I heard so good about you that you don't come in between others. You always follow dharma, but looks like you have a mask of dharma and you are doing adharma. మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీని అదే అంటారు అందరూ. పైకి అన్ని మంచి మాటలు మాట్లాడతావు, వెనక మాత్రం దొంగ పనులు చేస్తుంటామని. ఈ మాట రాముని పట్టుకుని సుగ్రీవుడు అన్నాడు, కింద బాలి అన్నాడు, కింద పడిపోయాడు, బాణం ఉన్నదాన్ని అని ఛాతీలా అంటే. దెన్ హీ సేస్, ఆర్ యూ ఏ కింగ్? హూజ్ ఆస్కింగ్? Rama is asking whom? Wali. Are you a king? Yes, he says, I am a king. Have you ever gone for hunting? Yes, he says, I have gone for hunting. Have you ever hit a animal from behind the tree? He says, yes. So, what have I done? I have also done the same thing. When I am hunting, I can hunt from front of you or back of you or from the side also. కరెక్ట్, నువ్వు చేసింది కరెక్ట్, తప్పులేదు, నువ్వు చేసింది తప్పులేదు. ఎవరు చెప్తున్నారు? వాళ్ళు చెప్తున్నాడు రాముడికి, నువ్వు చేసిన తప్పు కాదయ్యా అని. కానీ మేము ఇద్దరం అన్నదమ్మునం, మేము ఏమన్నా కొట్టుకుంటాం, నువ్వెవడు అసలు నన్ను చంపనీకి? Jurisprudence. Who are you to hit me? What right have you got to hit me? We are brothers, we fight, we do anything between us. Who are you? Then he says, the wrong is on your side. Why the wrong is on your side? Because you have taken your brother's wife, who is supposed to be a daughter to you. అంటే తమ్ముడు భార్య కూతురు, గురువు గారి భార్య తల్లి, అట్లా 6 మాతను లెక్క పెడతాం మనం, భూమాతతో సహా. కూతుళ్ళు అంటే ఎవరంటే ఫ్రెండ్ వైఫ్ కావచ్చు, నీ తమ్ముడు భార్య కావచ్చు. అటువంటి వాళ్ళతో నువ్వు ఎట్లా సంభోగిస్తావు? హౌ కెన్ యూ కీప్ హర్ అండ్ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ యువర్ బ్రదర్స్ వైఫ్ లైక్ దిస్? ఈజ్ దట్ నాట్ రాంగ్ ఇన్ యూ? When you do something wrong, I am the king, I am here to punish you and I have killed you. Correct అని చెప్పింది. తప్పు నాతోటే ఉన్నది. తమ్ముడు భార్య అంటే కూతురుతో సమానం కదా. నాకు అప్పుడు వచ్చిన అహంకారంతో, నాకున్న దుర్మతితోటి వాడి భార్యతో నేను పడుకున్న, తప్పు చేసిన నేను. ఐఎమ్ సారీ, యు ఆర్ రైట్. కానీ నువ్వెవడు నన్ను చంపనీకి అసలు? నీకేం అధికారం ఉంది? రాజు అంటున్నావు కదా అంటే, దెన్ హీ సేస్ ద జాగ్రఫీ. అయోధ్య పక్కన కింద దండకారణ్యం, దండకారణ్యం కింద కిష్కింద, ఇదంతా కూడా దశరథ మహారాజు ఏలిన భూమి. కాబట్టి అక్కడ నా తమ్ముడు వెళ్తున్నాడు, ఇక్కడ నేను వెళ్తున్నాను. కాబట్టి మై జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆల్సో ఈజ్ ఇన్ ప్లేస్. కరెక్టే, నువ్వు చేసిన తప్పు లేదు. రామా, ఒక్క పని చేయి, నువ్వు నా కొడుకున్నాడు అంగదుడు, వాడిని యువరాజుగా చేయమని చెప్పి వాని తమ్ముని సుగ్రీవుని పిలిచి, రే నా తప్పు అయిపోయిందిరా, నా వల్ల తప్పు అయిపోయింది, ఈ చావు వస్తుంది, నాకు తప్పదని చెప్పి వాడి మెడలో ఉన్న ఇంద్రహారాన్ని తీసి తమ్ముడికి ఇచ్చి వాడు చచ్చిపోతాడు. సో లీడర్, వాట్ ఎవర్ హీ డస్, he should always think of these factors, 3 factors: the justice in the market, the justice for my company, and my area of work. These are 3 important traits for us to understand whatever, wherever, and whenever we do. Are we clear on this subject? Any doubts? If you have any doubts, we can see. One more story I will say and I close the issue here today. I wanted to tell you about
the qualities of a leader by explaining the qualities of Rama, but I think we may be running out of time. It is already 2:18 now. Another 10 minutes I will continue with my story. After that, we will take question and answers. Clear? Right. You're all tired? You want to go? Huh? Okay. Now this is over. One more leader other than Rama. In this complete Ramayana, you only find leaders in their own styles, in their own ways. And each character you take, they play their role properly. Each character you take, they have their own delivery system also. And here the qualities of Rama, there are 16. 16 గుణాలు అంటాం కదా. ఒక రూపాయికి ఎన్ని అణాలు ఉంటాయో తెలుసా మీకు? అణ అంటే ఎంతో తెలుసా? ఎనీ ఆఫ్ ద ఫ్యాకల్టీ మే హెల్ప్ మీ ఇన్ దిస్. అణ అంటే తెలుసా? 4 అణ అంటే తెలుసా? 8 అణ అంటే తెలుసా? ఒక అణ అంటే 6 పైసలు, 8 అణ అంటే 50 పైసలు, 16 అణ అంటే 1 రూపాయి. మన రూపాయికి వచ్చిన విలువ రాముల వారికి ఉన్న 16 గుణాల నుంచి వచ్చిన విలువ. సంపూర్ణమైంది 1 రూపాయి. 100% అంటాం చూడు, ఆ 100%మే 1 రూపాయి. అటువంటి 16 గుణాలున్న రాముడు ఇంకా ఏ క్యారెక్టర్లో కనిపించదు. అది కృష్ణుడిలో 1-2 లోపాలు కనిపించవచ్చు, ఇంద్రుడిలో 3-4 లోపాలు కనిపించవచ్చు, బ్రహ్మదేవుల్లో 5-6 కనిపించవచ్చు. కానీ 16 గుణాల సంపన్నుడు ఎవడన్నా ఉన్నాడంటే వాడొక్కడే రాముడు. వాడు ఇవాళ కూడా మనందరి హృదయాల్లో బతికున్నాడు. ద లీడర్షిప్ దట్ వీ వాంట్ టు డిరైవ్ అవుట్ ఆఫ్ హిమ్ ఈజ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఎన్గల్ఫింగ్ క్యారెక్టర్ టు బీ అ కంప్లీట్ మ్యాన్. అంతేగాని ఆక్సో బనియానో లేకపోతే డాలర్ అండర్వేర్ వేసుకుంటే వాడు కంప్లీట్ మ్యాన్ కాడు. ద కంప్లీట్ మ్యాన్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ది వర్చ్యూ ఆఫ్ ద గుణాస్ దట్ హీ హ్యాస్, the qualities that he displays, the way he treats people in the crisis also. క్రైసిస్లో ఒక రకంగా ఉంటా, సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటే అంటే వాడు రాముడు కాడు. అందుకని మనకేం చెప్తారు? రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ, ధర్మో విగ్రహవాన్ రామ. ధర్మాన్ని కనుక చూడాలి అనుకుంటే రాముని చూస్తే మీకు ధర్మం అర్థమవుతుంది. అలాగే ధర్మం కనుక ఒక వటవృక్షం అవుతే, వటవృక్షం అంటే మహబూబ్ నగర్లో ఉంది పెద్దది మర్రి చెట్టు, మర్రి తాడు 6 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉన్నది. అటువంటి వాడిని కనుక చూడాలి అంటే మహాభారతంలో ఎవరు? ధర్మరాజును చూడాలి. And you remember, you are not stable. At the present moment you may be happy, but you are always thinking of something else. You are unease. You want to do something more. That's when you should understand that the quest of dharma is growing in you. Because until the last moment, entering the heaven, Dharmaraju had to fight everything. He had to prove to everybody that he is right. For villains, it's not required, because he just rubs them off and go. You should ensure when you are in the markets, you should take everybody together. As I said, the choice is not between good and bad. The choice of yours should be between a good and another good. We gave an example, right? Now, the last thing which we are always troubled when we talk about Ramayana, Sita's Agni Pravesha. This is what everybody thinks and talks about. And most of them who talks about it, they don't know anything about this. Believe you me. When he was hesitating to hit Tataka,
you should understand how much he respects a woman in life. When he tells his mother that you should take care of the father because it becomes your duty to take care of your husband and not of your son, you should understand how much he cares for the woman. Now the war is over. There are so many other lessons that we can pick up. But this is one important thing which we have been taunted every time by anybody who knows nothing about it, but still put the mud on you. సీతని పంపించేసిండు కదా, సీతను అగ్నిప్రవేశం చేయమన్నాడు కదా, అసుంటోడా రాముడు, ఆడవాళ్ళని ధిక్కరించాడు కదా, ఇవి వస్తాయి స్టోరీలు. బట్ యాక్చువల్లీ అకార్డింగ్ టు వాల్మీకి రామాయణ, ఆఫ్టర్ హీ వన్ ద వార్, he takes the permission of Vibhishana to get his wife in front of him, because that land no more belongs to him. The king of that land is Vibhishana. అంతేగాని కబ్జా పెట్టలేపోయి పాకిస్తాన్ నాది, బంగ్లాదేశ్ నాది కబ్జా పెట్టుకోలే. గెలిచినాం, రాజును కూర్చోబెట్టినాం, జననీ జన్మభూమిశ్చ, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసినాం. దిస్ ఇస్ వాట్ యూ షుడ్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్. డోంట్ గ్రాబ్ ఎనీథింగ్, ఇట్ డజంట్ బిలాంగ్ టు యూ. Don't go behind things which you crave for. No. ధర్మంగా మనకి ఏది రావాలో అదే వస్తుంది. నువ్వు ఎంత క్రేవ్ చేయి అది ఇంకా నీ దూరం పోతుంటుంది. Now he says, dress her up as the queen of Ayodhya because we want to go back. అభ్యంగ స్నానం చేయించండి, చేయించి సర్వాలంకారం చేయించండి, చేసి తీసుకురండి. She comes up. ఎవ్రీబడి ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ హూ ఇస్ సీత, హూ ఇస్ సీత. ఎందుకంటే అప్పటిదాకా కొట్లాడిన వాళ్ళు ఎవరు? వానరులు. ఆమె ఎట్లుంటుందో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. బట్ దెన్ దే ఫాట్ వితౌట్ నోయింగ్, బికాస్ దే ఓన్లీ హ్యావ్ సీన్ రామ అండ్ హిస్ క్వాలిటీస్. అండ్ వెన్ హీఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ రైట్, హీ షుడ్ బి డూయింగ్ ఇట్ రైట్ఫుల్లీ. ధర్మాన్ని పాటిస్తాడు కాబట్టి ఆ ధర్మం వెంబడి మేమున్నాం అన్నారు ఈ వానరులందరూ కూడా. ఆయనకి సహాయ సహకారాలు అందించి రావణాసురుని ఓడించి సీతామోహన్ తీసుకొచ్చారు. కానీ సీత ఎవరో తెలియదు. హనుమంతుడు ఒక్కడే చూసిండు సీతని, ఇంతవరకు ఎవరు చూడలే. రాముడు లక్ష్మణుడు తప్ప, హనుమంతుడు తప్ప విభీషణుడికి తెలుసు, ఎందుకంటే వాడు అక్కడనే ఉన్నాడు కాబట్టి. ఇన్ ఆల్ దిస్ ఎవ్రీబడి హ్యావ్ ఫాట్ సీయింగ్ రామాస్ ఫేస్. ఎవ్రీబడి హ్యావ్ ఫాట్ థింకింగ్ దట్ రామా ఈజ్ గుడ్, హీ ఈజ్ ద ధర్మ, అండ్ హెన్స్ వీ షుడ్ సపోర్ట్ హిమ్. ఆ లీడర్షిప్ క్వాలిటీ మీలోకి వచ్చిందంటే మీకు అందరూ హెల్ప్ చేస్తారు, లేకపోతే ఎవరు హెల్ప్ చేయరు. నేను అంత గొప్ప ఇంత గొప్ప నువ్వు పెద్ద కారు తీసుకొచ్చి వాడిని కూర్చోబెట్టి ఒక చిన్న బీర్ బాటిల్ పోయించినాం అనుకో, అప్పటి వరకే, తర్వాత నీ ముఖం చూడడం మళ్ళా. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సజెస్ట్ ఈస్, లుక్ ఎట్ ద వర్చ్యూస్, లుక్ ఎట్ ద క్వాలిటీస్, అండ్ హెన్స్ హీ సేస్ విభీషణ బ్రింగ్ సీతా హియర్. సీతా sat there. He says, when I said something, you have defied it. లక్ష్మణ్ని కాపలాగా పెట్టిళ్ళా నీకు, వాడిని పంపించేంత ఊరుకోలేదు. ఎందుకు? నువ్వు భయపడ్డావు నాకేమన్నా అయిపోతుందని. ఎందుకు? బంగారు జింకెంపడి నేను పరిగెత్తిన. లక్ష్మణుడు కాపలా ఉన్నాడు, లక్ష్మణ కాపలా ఉన్నంత వరకు నీకేమయ్యేది కాదు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్, నోబడీ క్యాన్ డూ ఎనీథింగ్. బట్ యూ సెంట్ ఆఫ్ లక్ష్మణ ఆఫ్ సో మెనీ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ దట్ యూ మే నో బెటర్, అండ్ హెన్స్ యూ వెంట్ ఇన్ టు అదర్స్ కంట్రోల్. వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ అదర్స్ కంట్రోల్, హౌ వుడ్ ఎనీబడి యాక్సెప్ట్? I know I am not able to see the light as light because there is something wrong with my eye. కంట్లో కనుక కురుపు లేచిందంటే ఎదురుకుండా దీపాన్ని చక్కగా చూడలేను. I know that your character is good, I know that you are 100% pure, but the public may not know it. Hence you are free to go with whomever you want to go. Once you have defied me, you have defied my order, you are at free will. ఆ రోజే నన్ను కాదనుకున్నావు, నేను చెప్పిన మాటను కాదనుకున్నట్టే కదా. హెన్స్ యు ఆర్ ఎట్ ఫ్రీ విల్ టు గో అన్నప్పుడు సీతమ్మ అంటది, అంత నువ్వు నా గురించి అనుకున్నట్టయితే హనుమంతుని ఎందుకు పంపించినవయ్యా నన్ను వెతకనీకి? యుద్ధం ఎందుకు చేసినవయ్యా నన్ను గెలవనీకి? ఇంత చేసినావు ఇప్పుడు నన్ను పొమ్మంటావా అంటున్నది. దెన్ హీ సేస్, నా భార్యను నేను కాపాడుకోలేను వాడిని నా రాజ్యం కాపాడుకోలేను నా ప్రజలు అంటారు. ధర్మం ఏమిటంటే నా భార్యను నేను కాపాడుకోవటం. ఆగ్రాలో చచ్చిపోయిన తర్వాత ఫోర్ట్ కట్టించడం కాదు,
బతికున్నప్పుడు నా భార్యను నేను కాపాడలేకపోతే నేను రాముడిని ఎందుకు అవుతా? నేను ధర్మాన్ని ఎట్లా నిలబెట్టగలుగుతా? హెన్స్ ఐ హ్యావ్ డన్ మై డ్యూటీ. I have done it as a duty only and not as a responsibility. కర్తవ్యం ముఖ్యం, కర్తవ్యం ముఖ్యం, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. దాని నుంచి వచ్చే పర్యవసానం మీ చేతుల్లో లేదు. అర్థమవుతున్నదా? ఐ కెన్ గో టు ద మార్కెట్, ఐ కెన్ సెల్ సంథింగ్, ఇట్ ఈస్ అప్ టు హిమ్ టు బై ఇట్. నా పని ఎంతవరకు? రైట్ మార్కెట్కి పోయినా రైట్ మార్కెట్లో ప్లేస్ చేసిన దీన్ని. దెన్ ద రిజల్ట్స్ విల్ కమ్ యాజ్ పర్ యువర్ వర్క్. Likewise, as a responsible husband, I took care that I could bring you out of his clutches. Now coming out of the clutches, I am letting you free. You are a free bird. You can go anywhere. Then she says, if at all I had any other person in my thought, if at all I have succumbed to the pressures of Ravana, let this fire take me away. Not I should come out free. ఫైర్ అంటే మనందరికీ ఏం తెలుసు అంటే అగ్ని ఒకటే తెలుసు. అగ్గి రాజేస్తాం, ఇట్లా కట్టెలు పెడతాం, గ్యాస్ వెలిగిస్తాం. కానీ అగ్ని మన ధర్మం ప్రకారం 12 రకాల అగ్నిలు ఉంటాయి. జఠరాగ్ని, అలాగే ప్రాయశ్చిత్తాగ్ని, ఇటువంటివి 12 లెక్క పెడతాం మనం. ఆ ప్రాయశ్చిత్తంతో కూడిన తపన ఏదైతే ఉందో తనలో అగ్గి రాజేసుకుని తను ప్రూవ్ చేసుకుంది తన్ని తాను, నేను పతితని కాదు, పవిత్రమైన దానినే. అంతే తప్ప రాముడు అగ్ని పరీక్ష పెట్టలే. అప్పుడు అంటది లక్ష్మణ, నేనేంటో నీకు తెలుసు కదరా, నేనేంటో మీ అన్నయ్య కూడా తెలుసు, కానీ ఇంత మాట మాట్లాడాడు, నేను బతికేందుకు నాకు ఇష్టం లేదురా, అగ్ని రాజేయమంటది. That is where we see a physical fire. But the fire is from within, that she is getting burnt out from within. ఆ ప్రాయశ్చిత్తంలో పడి తన్ని తాను కొట్టుకుని she came out as pure as gold. అదర్వైజ్ ఏమనుకుంటారు, ఈ ఆడదాని కోసం ఇంతమంది చంపిండు అనరా, ఈ ఒక్క ఆడదాని కోసం ఇంతమందిని బలిపెట్టిండు ఈ రాముడు అనుకుంటారా? అనుకోరా? కాదు, ధర్మంగా నిల్చున్నది ఈమె, ఈయననే మనసులో తలుచుకున్నది అని చెప్పి వీళ్ళందరూ అనుకున్నారా లేదా తర్వాత? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ద క్లోజ్ ప్రాఫిట్, ఐ మే లుక్ ఎట్ అ క్లోజ్ లాస్, బట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఐ మే గెట్ అ బిగ్ ప్రాఫిట్. రైట్? దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్. షీ వెంట్ టు ద ఫైర్ అండ్ ద ఫైర్ గాడ్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ సీతా, మాతా సీతా టు రామ. దెన్ దే గో బ్యాక్. మరి వదిలిపెట్టిండు కదా, అడవులకు పంపించిండు కదా, ఓ సాకనుడు ఎవడో అన్నాడు కదా. దట్ ఈస్ వేర్ యూ షుడ్ లుక్ ఎట్ యువర్ రోల్. ఆర్ యూ అ ఎంప్లాయీ? ఆర్ యూ ద బాస్? ఆర్ యూ ద స్టేక్ హోల్డర్? వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్. లార్డ్ రామాస్ వైఫ్ ఈజ్ మాతా సీత, బట్ కింగ్ రామాస్ వైఫ్ ఈజ్ ఆల్సో మాతా సీత. king should live as an example. When the people around are thinking it is okay to bring anybody from anybody's place, then what will happen tomorrow? Every woman will go out of the house, every woman may set an example which I can go anywhere and come back home, like how Sita did. ప్రజలకు తెలియదు, అది సామాన్య ప్రజలకు ఇవన్నీ అర్థం కాదు. పవిత్రంగా ఉండటం ఏంటో కూడా అర్థం కాదు. అటువంటి ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయకుండా ఉండడం కోసం he says it's okay with me to live without my wife, because I should live as an example. I should set it as an example that parahastam gatam gataha, మన చేతిలోంచి పోయింది మంది కాదు. అట్లా అని చెప్తే ఇవాళకి కూడా మనం ఇంకా మన కుటుంబ వ్యవస్థల్లో మనం ఉన్నాము అంటే ఆ సీతామ్మవారి పుణ్యమే. ఒకడే భార్య, ఒకడే భర్త. అన్లైక్ the western world, 80% of the children grow with single family. అమ్మనో నాయన దగ్గర పెరుగుతారు తప్ప ఇద్దరు ఉన్న ఇళ్ళు చాలా తక్కువ అక్కడ, హార్డ్లీ 12%. వై? we lived because the example living Sita, the example living Rama. వాడు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకున్నాడంటే వాడు చేసిన తప్పు అనుకోవాలి. బంగారు సీతను పెట్టుకుని మళ్ళీ యజ్ఞం చేసుకున్నాడు కావాలంటే తప్ప ఇంకో ఆడదాని ముఖం చూడలేవాడు. సో ద లీడర్స్ షుడ్ లివ్ and lead by an example. The example which you follow
the virtue which you follow, your juniors, your stakeholders will follow you. Otherwise, they'll just rub you off. పక్కకి తీసేస్తారు, గడ్డి పోచ. So, ladies and gentlemen, thank you for giving me this opportunity. You are open for questions now. Questions వాళ్ళకన్నా మైక్ ఇస్తారా అమ్మా? Raise your hand, be in your place. And sir, please. రెండు చోట్ల మాత్రమే క్వశ్చన్స్ రావు. ఒకటి మీకు ఏం అర్థం కాకపోవటం, రెండోది మొత్తం అర్థమైపోయింది మాకేం అక్కర్లేదు. ఇక ఏది సత్యం కావచ్చు, ఇందులో ఏం అర్థం కాలేదని సత్యం కావచ్చు. The faculty also may ask questions. No questions from anybody? That's okay. మైక్ అంది బాబు ఇంకా. So in Mahabharata, to save adharma, so to save dharma, they did adharma. So it is called apadharma. That is applicable in today's world, sir. Like if in a business, in an organization. అధర్మ అన్నావు కదా, ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పగలుగుతావా? Like సేవ్ ధర్మ అధర్మ అన్నావు. In Mahabharata, the Kauravas, what they did, they in Jut Sabha, they manipulated that episode, sir. Whole. That is applicable every time. అధర్మం అనేది ఎప్పుడూ ప్రాబల్యంగానే ఉంది. అధర్మాన్ని పోగొట్టేవాడే ధర్మాత్ముడు. అక్కడ మీరు చెప్తోంది ఏంటంటే ద్రౌపది వస్త్రాపహరణ గురించి చెప్తున్నారు మీరు, అంతేనా? అంతేనా కదా? కదా? ప్లీజ్ బి సీటెడ్. థ్యాంక్ యూ. ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అనేది ఈర్ష్యతో కూడిన, చేతగాంతనంతో కూడిన, స్థాన బలాన్ని చూసుకుని దుర్యోధనుడు పన్న పన్నాగం. శకుని ఉన్న ఒక్క వరంతో పాచికలాడి మొత్తం ఓడిపోయిన తర్వాత ఆవిడ మీద కసి తీర్చుకునేందుకు, లేదు పాండవుల్ని అవమానపరిచేందుకు జరిగిన ఒక క్రియ అది. ఆ క్రియలో ధర్మం ఎక్కడొచ్చినప్పుడు, నా వల్ల కావట్లేదు కృష్ణ ఎక్కడున్నావురా అని ఆవిడ గట్టిగా వేడుకున్నప్పుడు కృష్ణ పరమాత్ముడు ఆవిడ్ని ఆదుకున్నాడు, రక్షించలేదు, ఆదుకున్నాడు. సో ధర్మం ఎప్పుడప్పుడు దాన్ని గనక మనం నమ్మినట్టయితే, ప్రజెంట్ వరల్డ్ కాదు, ఈవెన్ ఇన్ రామాయణ వాట్ హ్యాపెండ్? రావణాసుడు చేసింది మరి ధర్మమా? రావణాసుడు ఏమన్నా ఐరాగారాగాడా? పక్కనున్న వీధి రౌడీ అనుకున్నావు అవన్నీ? రావణాసుడు ఈజ్ ఎ గుడ్ మ్యూజిషియన్, ఈజ్ ఎ గుడ్ తపస్సంపన్న. He has all the astras and shastras which Rama has. He is a great Shiva Bhakta. Great Shiva Bhakta. మంచి కవి. జాతకం చెప్పాలంటే there are stories where Rama went and asked him, ముహూర్తం పెట్టరా రేపు ఎప్పుడు నేను చంపాలని. సో అంత గొప్ప వీరుడు కూడా ఆ ధర్మానికి పాలయ్యాడు కాబట్టి మట్టిలో కలిసిపోయాడు. సో దట్ ఈస్ ట్రూత్ఫుల్ ఈవెన్ టుడే. ఇప్పుడు అవుతున్న అన్ని గొడవలు ఇక్కడ అధర్మంగా జరుగుతున్న గొడవలే మన దగ్గర. మన దేశం వాళ్ళ సుఖంగా ఉందని నేను అనుకోవట్లేదు. అధర్మం నడుస్తోంది 3 కాళ్ళ మీద, ఒక్క కాలు మీదే ఇవాళ ధర్మం ఇంకా ఉన్నది. దాని గురించి మనలాంటి వాళ్ళందరం కూడా ధర్మాన్ని పట్టుకుని ముందుకు ఎట్లా వెళ్ళగలుగుతాం అనేది ఆలోచించుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్. థ్యాంక్ యూ. నీ పేరు చెప్పలేదు? షణ్ముఖ్. 5 కనిపించలే నాకు.
So good afternoon, sir. Myself Rajit. Sir, my Yourself? question. Rajit. Sir. Rajit. So my question is like it is said that leadership is all about influence. Is it true or not, sir? Like I just wanted to ask you, like, is it true or not? Sit down. Thank you, Rajat. If the fair and lovely can make you white, influence can make you a leader. ఇది ఎంత అబద్ధమో, ఫేర్ అండ్ లవ్లీ మిమ్మల్ని తెల్లగా చేయడం ఎంత అబద్ధమో, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల నువ్వు లీడర్ అవ్వడం అంతే అబద్ధం. ద లీడర్షిప్ కమ్స్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్. ద లీడర్షిప్ కమ్ ఫ్రమ్ వాల్యూస్. ద లీడర్షిప్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద విజన్ దట్ యూ హ్యావ్. Influence, yes, from good influences. Like how Rama had gone to Atri. He learned. They can only give you the knowledge. They cannot influence you. Decision is yours. They can give you the situation. This is good, this is good, this is much good. The choice is yours, which one you want to pick up. So is it influence or is it your inner strength? Inner strength, sir. Correct. Thank you very much. Elegant and beautiful ladies. Nobody to ask? అంటే అసలు అర్థం కాలేదా మీకు? వాళ్ళకి ఏదో అర్థమైనట్టన్నా వాళ్ళు చెప్తున్నారు, కనీసం క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. Any of the faculty members? డౌట్ అడగండి, మీరు క్వశ్చన్ అడగండి, డౌట్ అయినా చూద్దాం. ఒక లీడర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయాలని అన్నారు కదా, రాముడు సీతని అడవికి పంపించడంలో ఏం ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేసినట్టు అయితేను? సో నేను చెప్పింది వినలేదు అసలు. నేను అనేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు రాముడుకి సీత ఎలాంటిదో తెలుసు, కేవలం ఒక చాకలవాడు అన్నాడని చెప్పి పంపించడంలో సొసైటీకి ఏం ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేశాడు అనేది పాయింట్ ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ విచ్ ఎవ్రీ అదర్ పర్సన్ కెన్ ఆస్క్ యూ. మీరు రేపు మార్కెట్లోకి వెళ్ళినా కూడా ఇవి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకి. హియర్ రామా యాజ్ అ హస్బెండ్, రామా యాజ్ అ కింగ్, ద రోల్ ఆఫ్ అ హస్బెండ్ టు అ వైఫ్, ద రోల్ ఆఫ్ అ కింగ్ టు ద పీపుల్, టు ఇట్స్ పాపులేషన్. ఏమంటారండి ప్రజల్ని? వెన్ ఐ హ్యావ్ టు సెట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకోళ్ళ ఇంట్లో ఒక సంవత్సరం పాటు ఉన్నది, అనుమానాలు రావచ్చు, అవమానాలు పడవచ్చు. నా భార్య ఏంటో నాకు తెలుసు, అగ్నిసాక్షిగా ఆవిడ కళకళ్ళాడుతూ బయటకు వచ్చినాడు, నాకు తెలుసు ఆ విషయం, అందరికీ తెలియదు కదా. ఇదే ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుని ఇంకోటి భార్య ఇంకోళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి 1 year పాటు ఉండి వెనక్కి వస్తే ఏమవుతుంది సమాజానికి? అండ్ ఇంకొకటి, తప్పు చేసింది కదా సీత ఆ రోజు, కాపలా పెట్టిపోతే కాపలా ఉన్నోని బయటికి పంపించేసింది. నా శక్తి నాకు తెలుసు అనుకున్న ఒక అహంకారంలో బతికింది. అప్పుడు తప్పు చేసినానికి ఎక్కడో ఒక ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి కదా. తెలిసి చేసినవా తెలియక చేసినవా కాదు, తప్పుకు ప్రాయశ్చిత్తం తప్పదు. I have defied the law of the family. I have defied the law of my husband and I have been penalized. Hence, to set an example for the people at large, I have sacrificed my wife. I have not enjoyed others' wife after that. I have not remarried after that. I have lived as an example that I lost my life, I lost my wife, I am just living to rule the kingdom. That's all. That is the example he set as Raja Ram, and he has become to us Bhagavan Ram. సార్, ఇక్కడ మీరు అన్నట్టు కింగ్డమ్ని మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సినారియోకి రీప్లేస్ చేస్తే, ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ తీసుకుంటే, కరెంట్ పాలిటిక్స్ మీరు తీసుకున్నా సరే, ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏముంది, నేను పేరు తీయను, ఇప్పుడు ఒక పార్టీ ఉంది, ఒక సినిమా యాక్టరే, సో అది నా పర్సనల్ లైఫ్ వేరు, ప్రజాసేవ వేరు అని చెప్పి జస్టిఫై చేసుకున్నారు. ఇది కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్గా, మీరు చెప్పిన ఫిలాసఫీకి బేస్ చేసుకుంటే. అందుకే వాడు చచ్చిపోతే ఎవడు వాడిని గుర్తు కూడా పెట్టారు. అదే నేను చెప్పేది. సో
If we want to be immortal, we should lead the life which we believe. మోరల్ కంపస్ ఫస్ట్లో చెప్పాను నేను, తాటకి సంహారం అప్పుడు మోరల్ కంపస్ ఎట్లా పనిచేసిందని. అట్లాగే శబరిమాత దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, దిస్ ఎగ్జాంపుల్ యూ షుడ్ నో, యూ మే బీ అ సక్సెస్ఫుల్ లీడర్ అవుట్ సైడ్, బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రికగ్నైజ్ ద వర్చ్యూస్ ఆఫ్ అదర్స్, దెన్ యూ ఆర్ నాట్ ఎ లీడర్. శబరి అంటే దే వర్ గోయింగ్ టు మీట్ సుగ్రీవ, ఆన్ ద ప్రాసెస్, ఆన్ ద వే దే మీట్ శబరి. Shabari was just living to see Rama, and after that she wanted to walk off life. Shabari, every day she brings some fruits from the forest. She picks up the best of the fruits and keeps them in the tray, thinking that tomorrow Ram will come, today Ram will come. Finally Ram has come. And she wanted to feed the best to him. Then she takes a bite of it. పుచ్చుంది, బాగాలేదు, ఇది వానికి పెట్టకూడదు. నేను మన అమ్మ కూడా మనకి మంచివే పెడుతుంది, ఉన్న దానిలో బెస్ట్ చేస్తుంది మన అమ్మ మనకి. అట్లా శబరి రుచి చూస్తున్నది, మంచిది ఆయనకి ఇస్తున్నది. ఆయన తింటున్నాడు, ఆనందంగా తింటున్నాడు. తల్లి ఇస్తే కొడుకు ఎట్లా తింటాడో అట్లా తింటున్నాడు. వెనక మాత్రం లక్ష్మణుడు రుసరుసలు అయిపోతున్నాడు. ఎవరా, హౌ కమ్, వాట్ డస్ షీ థింక్, రాజారామ్ ఎంగిలి పెడతారా వీనికి? చివరికి అనేసాడు, ఏమమ్మా ఏమనుకుంటాను, ఏం పెడుతున్నావు నువ్వు మావానికి, ఎంగిలి పెడతావా నువ్వు? దెన్ రామా సేస్, వెయిట్ వెయిట్ వెయిట్, హియర్ ద పొజిషన్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, హియర్ ద ఎఫెక్షన్ విచ్ ఈజ్ షోయింగ్, హియర్ ద రీజన్ విచ్ ఈజ్ షోయింగ్ దట్ షీ వాంట్స్ టు గివ్ ద బెస్ట్ టు మీ. యాజ్ అ హ్యూమన్, థింక్ ఆఫ్ దీస్ వాల్యూస్. You may be successful by 2 or 3 deals or 4 or 5 mergers and acquisitions. That is not you. You are much bigger than that. But if it goes to your head like how Lakshmana says, Raja Ram, కాదు, ఎదురుకుండా వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవటం, ఎదురుకుండా వాళ్ళు ఏ భావంతో మనని చూస్తున్నారనేది అర్థం చేసుకోవటం ఒక లీడర్షిప్ వర్చ్యూ. ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ విత్ యూ. డోంట్ let your knowledge led by ego. Understand the knowledge of your ego. Please understand this. విద్య ఉన్నదని అహంకారం కాదు, అహంకారాన్ని గురించిన విద్య నీకు తెలియాలి, అది రాకుండా ఉంటుంది. క్లియర్? Hope I have clarified your doubts, sir. Thank you very much. Thank you very much, everybody. I thank Dr. Someshwar Rao for inviting me here. Maybe in the days to come, we may look at some other virtues so that you become good citizens, you become good leaders, and India is to get benefit. You may work anywhere in the world, but bring the laurels to your country, to your family, and to yourself. Thank you very much. Thank you, sir, for relating an epic, but quoting down it to the real management theories as we teach it to the young minds. It is actually really molding them to become a proper leader. And I think we all should be proud with the fact that we are born in such holy place. And definitely we do take the pride along with us, and definitely all of us and the current students of MBA and undergraduate will take something out of this session and put them into their life and future. A huge round of applause for sir. Thank you, sir. As a token of gratitude, I would request our principal sir to please felicitate our guest. Thank you, sir. Please accept this small token of love. Thank you, sir. Thank you. I request
Ravi Chandra sir, Assistant Professor, to please deliver the vote of thanks. A very good afternoon to everyone. On behalf of Keshav Memorial Institute of Management, it gives me an immense pleasure to deliver vote of thanks for the seminar on leadership to all the participants assembled here. I would like to thank our guest, Mr. Rambabu Garu, who spared his time from his busiest schedule to share his valuable thoughts. I would like to thank our management, respected Director Garu, Sri Nageshwara Garu, respected Principal Garu, Professor Someshwara Garu, staff members and students in making this seminar happen. I would also like to thank the technical team and the admin team for extending their timely cooperation. Thank you very much to one and all. Before I leave here, I am running a YouTube channel called Satya Bhashyam. Please subscribe. And we talk about dharma and the country. And now currently I am narrating Hanuman Chalisa in it, how it can guide us through our lives, how it can help us in our future. Satya Bhashyam. Thank you very much. This one's for me.